decir una amiga. This is my friend. Her name is Barbara Pitts. Ella es mi amiga Bárbara Pitts. Riley. Ryan. She is a pastor's wife from Texas, Ella es una esposa de un pastor en Texas and she travels the world doing missions y ella viaja por todo el with her mundo husband haciendo misiones con su esposo and with her friend. y con su amiga. Hallelujah. Aleluya, gloria a Dios. I always have to give praise and honor to God. Yo fui a venir a honrar y glorificar a Dios. And hallelujah is the highest praise. Y aleluya es la adoración más alta que podemos decir. Hallelujah. I celebrate my life every day Yo celebro mi vida cada día by giving God the highest praise. dándole a Dios las adoraciones más altas. I look at the illustration here, Yo miro a la ilustración aquí atrás and it's a true story of my life. y es una verdadera historia de mi propia vida. I've been through the storms and the rains. He estado por tormentas y lluvias, I've been in the valleys, he estado en el valle and I've been in the rivers of y he waters. estado en ríos, But God pero Dios saw fit to extend my life ha prometido de extender mi vida that I might be here with you today para que yo pueda estar hoy con ustedes, to give you my brief testimony. para darles mi testimonio. Although the testimony may be brief, Mi testimonio tal vez es corto, but the journey was long pero el camino era largo and hard y muy difícil, because I wanted to have it porque yo quería que pase my way. mi camino, no el de Dios. I grew up in church Yo crecí en la iglesia and didn't realize that my gift was raising money. y yo he realizado que mi don era de poder hacer dinero. My gift is asking for money, Mi don es preguntar por dinero writing for money, o pidiendo dinero, escribiendo para dinero, but my best gift is pero mi mejor don es spending money. gastar el dinero. My first mission trip was in 1981, Mi primer viaje misionero era en el 1991 and I was a college student. y yo fui un estudiante de la And I- universidad And I went to Anchorage, Alaska y fui a Alaska to do vacation Bible schools and backyard Bible clubs. y fui a Alaska para hacer escuela bíblica allá. And I went to a different house, Iba a diferentes casas a different church y diferentes iglesias every week cada semana to families that I didn't know a visitar familias cuales ya no conocía and I probably would never see. y más probable nunca más los volveré a ver. But little did I know Pero bien que Dios sabe that was just the beginning que yo sabía poco que eso era apenas el principio of a journey to tell my story para empezar a decir mi historia of all of the things de todas las cosas that the Lord would bring me through. de lo que ha pasado en mi vida. Some 27 years later, Entonces 27 años después I met my husband conocí a mi esposo at a professional conference. en una conferencia And I was thinking, wow, this is where I want to be. y dije, wow, aquí es donde yo quiero estar. I'm well on my way Estoy en mi camino to being a professional businesswoman
de ser una mujer profesional en el trabajo, making money, de haciendo dinero traveling the world, y viajando por el mundo, spending money, gastando dinero and having a good time. y teniendo un buen tiempo. But little did I know when I met my husband, Pero poco sabía yo cuando conocí a mi esposo, he was tall, que era alto dark, y oscuro and handsome. y muy guapo. But he was a pastor. Pero él era un pastor. And that was not part of what I wanted in my life. Y eso no era una parte que yo quería en mi vida. I loved the Lord, Yo amo mucho al Señor. and I chose the activities that I wanted to do in church Y yo escogía las actividades que yo quería hacer en la iglesia to glorify the Lord, para glorificar al Señor, but I didn't want to be a pastor's wife. pero no quería ser una esposa de un pastor. But God said, Pero Dios dijo, I have a plan for you, yo tengo un plan para ti, but you have to be obedient. pero tienes que ser obediente. And you all know what happens when you're disobedient. Y ustedes saben muy bien qué pasa cuando estamos desobedientes. You go through all of these Vas por valleys, todas esas dificultades, rains and storms, las tormentas, las lluvias being overran with flooding issues. y con muchos problemas. And my flooding issue Y mi gran problema era, was end-stage renal failure. Fue- End-stage. que tenía yo problemas con mi riñón. So I knew in time my kidneys would fail me. Mis riñones empezaron a fallar And that was one of the things that I had to tell my new husband to be. y eso tenía que, una de las cosas que le tenía que yo a decir a mi esposo. And he said, no worries, we got this with Jesus. Y él dijo, no te preocupes, tenemos eso para Cristo. This was a 22-year journey. Y eso era una carga por 22 años. In about 3.5 years of our marriage, Y más o menos después de tres años y medio de nuestro matrimonio, we had traveled several places to do international missions. hemos viajado a diferentes lugares como misioneros And my disease had increased, y mi problema de salud ha aumentado and I was no longer able to travel with my husband. y ya no era posible para mí seguir viajando con mi esposo. So I held his arms up when he traveled. Y entonces levantaba yo sus brazos cuando él viajaba, I prayed for him. oraba por él I raised money for trips. y levantaba y recaudaba dinero para sus viajes. And I was slowly giving up. Y poco a poco yo me empezaba a rendir, That I would never be able to travel, que yo nunca más ya voy a poder ser posible para mí viajar, but I was going to do the best I could where I stood. pero voy a hacer al menos lo mejor que puedo donde ya estoy parada. So during COVID, Entonces, durante el COVID, we had an opportunity to go and fellowship with Pastor Linnell and her husband. que tuvimos una oportunidad de ir a convivir con Pastora Lanel y su esposo. And we were chatting, and she was sharing about her mission trips. Y estuvimos platicando y ella me estaba compartiendo sobre sus viajes misioneros. And I said to her, well, when I'm healed, because the Lord told me I was going to be healed, Y yo, bueno, cuando yo voy a estar sana, porque el Señor me dijo que me va a sanar, whether it was this side or that side, cuando va a ser este tiempo o el otro tiempo, on this side, I would start to go with her on missions. voy a ir con ella a las misiones. So while we were in worship, Cuando estábamos en la alabanza, I had an occurrence of a situation in my illness, he tenido un problema en mi pelvis. and Pastor Linnell laid her hands on Y me Pastora Lanel puso su mano sobre mí and declared that I would be healed. y declaró que yo será sana.
How many of you realize or know that when you're in the midst of other believers, ¿Cuántos de ustedes han realizado que cuando otros creyentes it increases your faith? te dicen una promesa, te aumenta tu fe And it gives you courage y te da más valor to even pray for yourself para orar hasta sobre ti mismo and believe that it is so, y creer que lo va a pasar. that it is so, that even though you're going through the storms and the valleys, Aun cuando pasas por las tormentas y los valles, and in some cases just pure hell, a veces es un infierno verdadero. that when someone prays with you and Pero- for you, Cuando alguien ora contigo, it increases your faith, aumenta tu fe it activates the atmosphere y cambia la atmósfera of restoration de restauración and healing. y sanidad. In about 9 days after we were in the fellowship, maybe even 7 days, Tal vez como 7 o 9 días después que hemos estado en la adoración juntos, I got a call he recibido una llamada from the hospital about 2.5 hours away. de un hospital como 2 horas y media de acá, de mi pueblo. They said, we have a kidney coming for you, Tenemos un riñón para ti and can you get here in 2 hours? y queremos que vengas lo más pronto que puedes acá. I said, yes, sure. Oh, yo dije, sí, seguro voy. I didn't have any idea where my husband was, Yo no sabía ni dónde estaba mi esposo en ese momento, but I told him I was coming pero yo les dije, yo voy a ir, because we had been praying, porque estábamos orando believing, y and creyendo trusting y confiando that God would heal me que this Dios side. me sanará. So I called my husband. Entonces llamé a mi esposo I said, babe, where are you? y le dije, mi amor, ¿dónde estás? He said, why? ¿Por qué? I said, because I got a call. Porque yo obtuve una llamada. He said, well, I'm at the fork in the road. Estoy en un crucero I said, well, you need to hurry up and get here y yo le dije, bueno, apúrate porque tienes que venir acá because they say they have a kidney coming from Florida porque tienen un riñón para mí, for me. para mí. And he showed up Y él vino rápido, about 10 minutes later. como 10 minutos después. Fast forwarding, Y fuimos allá. I had been on dialysis about 4 years now. He tenido la diálisis como 4 años. I could only travel within the United States, Solo podía viajar un poco en Estados Unidos and I had to travel with a lot of baggage. y tenía que viajar mucho. Well, when I got this call, Pero cuando yo recibí esa llamada, whether my husband showed up or not, eh, whether my husband showed up or not, si aún hubiera venido mi esposo o no, I was going to steal a car. voy a robar el carro I would be sure to have a police escort y aún así seguro hasta la policía me iba a llevar to the hospital. al hospital. But God saw fit Pero eso es algo to send a kidney for me que from someone I didn't know Satanás tal vez quería hacer and never seen. de que destruirme y nunca he visto And as soon as they attached it into my body, que cuando el riñón pusieron en mi cuerpo, inmediatamente it started working. empezó a funcionar. So for you who may not know what that looks like, Y entonces tuvimos un buen tiempo. I didn't pee for like 4 years. No he podido ir al baño a orinar por como 4 años. So the most important thing for me Pero por lo más importante para mí was to see that first cup fue ver el primera copa from that new kidney. de ese nuevo riñón que pude hacer. So God Entonces is able to heal you Dios
Para Dios es posible de sanarte and restore you, y restaurarte, even though it seems like aun que parece He's not hearing you. que no te escucha. So you need to lay hands on yourself Entonces tienes que ponerte la mano sobre ti misma and speak to your issues y hablar sobre your tus ailments. problemas y sobre tus enfermedades and believe that God will give you y creer que Dios te sanará the chance to do what He's called you to do. para tener la oportunidad de hacer lo que Dios quiere y te llamó a hacer. So now my husband says, Entonces ahora mi esposo me babe, dice, get up. Levántate, We got to go out. tenemos que salir. And since that time, Y desde ese tiempo, I've actually this is my second mission trip to Mexico with Pastor Linnell. este es mi segundo viaje con la pastora Lanel a México. And my husband and I have traveled to Mexico to do a mission trip. Y también mi esposo y yo hemos viajado a hacer un viaje And- misionero a México. And we've been to Africa 4 times. Y 4 veces estuvimos en África. The first time I came with Pastor Linnell, La primera vez que vine con la pastora Lanel, I came assisted. I was in a wheelchair. vine con un asistente porque todavía estaba yo en la silla de rueda. So I told her there are advantages traveling with the woman in the wheelchair. Y le dije, vas a poder recibir una mujer en la You silla get to de go to the ruedas. front of the line. Y ella dijo, sí, claro, nos va a ayudar a pasar más rápido la línea. I just want to tell you that it's important to be obedient to what you hear from God. Y yo les quiero decir que es muy importante que ustedes sean obedientes a lo que ustedes escuchan de Dios. The main thing in a relationship or any relationship Lo más importante en la relación is trust. es confianza. Trust in God, Confía en Dios and He will not lead you in the wrong direction. y Él te alcanzará. You Y may go through the valleys, aunque vayas por valles y you sombras may go through the fire, y vas por el fuego and you may go through the rain. y pases por la lluvia y tormenta, But God already said in Jeremiah 29:11, que Él estará contigo. He knows the plans He has for Él us. sabe los planes que Él tiene para ti. Even though we may go through all of this, Aún cuando tenemos que pasar por todas esas cosas, we still have a hope y todavía tenemos esperanza and a future. y un God futuro. bless you. Dios los bendiga.